everyone, welcome to our class. Today we will learn about determinacy and stability of structure. So at first we should know what is determinacy. Here I will ask you a very simple question. Say I have provided you two simple equations. One is 7x plus 3y is equals to 11 and another one is 3x minus 4y is equals to 9, and then I'm asking you to find out the unknowns, I mean the magnitude of x and y, and I'm pretty sure that all of you will be able to solve these equations. And from high school you have learned about substitution method, elimination method, matrix, etc. right? তোমরা হাই স্কুলে দেখো বজ্রগুণন, অপনয়ন, প্রতিস্থাপন, ইভেন নির্ণায়ক এই পদ্ধতিগুলো শিখেছো যে কিভাবে এই ইকুয়েশন গুলো থেকে তোমার আননোন সলভ করতে হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আসলে বোর্ডের এখানে রাইট পাশে এই দুটি ইকুয়েশন সলভ করছি। 7x + 3y = 11 যদি সলভ করে তাহলে আমি x এর মান পেয়েছি। সেই মানগুলো কেমন? x = 65/37, y -16/37। আচ্ছা, তোমরা একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পেয়ে গেলাম। এটা আসলে তোমাদের আমি লিটারালি সলভ করতে বলতেছি না, জাস্ট I'm asking whether you will be able to solve or not, and I'm sure that all of you will be able to solve this. Okay, now I will ask you another question. Say I am giving you only one equation, so that is 2x minus 3y is equals to say 4, and then I am asking you to find out the magnitude of x and y. X is equals to what and y is equals to what. So now will you be able to find out the value of x and y from this single equation? If you think for a while, some of you might say that, sir, yes, I can solve it, and the magnitude of x will be x is equals to 4 plus 3y divided by 2, and y will be 2x minus 4 divided by 3. তোমরা অনেকে এই ধরনের একটা সমাধান দিতে পারো, বাট একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো, আগে আমি যে তোমাদের এই দুইটি ইকুয়েশন দিয়েছিলাম এখান থেকেও তুমি কিন্তু x এর y মান বের করছিলা, বাট একটা জিনিস খেয়াল করো, from these two equations we got the numerical value of x and y. x and y এর এখান থেকে আমরা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পেয়েছিলাম, মানে সাংখ্যিক মান পেয়েছিলাম, তাই না? আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, একটু আগে তোমরা দেখতে পারো এটা সামথিং এরকম -64/37 আর একটা মনে হয় 16/37, exactly something like that এরকম। By the way, actually the exact value is not necessary, I'm just talking about that you got the numerical value of x and y from this equation, but in this case you are solving like x is equals to 4x plus 3y by 2 and y is equals to 2x minus 4 divided by 3. Actually, is this the real solution? If you think, you will realize that actually this is not the solution. Why? Because here you are expressing x in terms of y, and here you are expressing y in terms of x. তার মানে এই দুইটা ক্ষেত্রে আসলে কি হচ্ছে জানো, এটা x এর y এর কোনো মান বের হয় না, কিন্তু তুমি এখানে x কে y এর মাধ্যমে প্রকাশ করছো, আবার এই জায়গাতে কি করছো, y কে তুমি x এর মাধ্যমে প্রকাশ করছো, বাট এটা কোনো সলিউশন না। তাহলে এই যে দুটো কোশ্চেন করলাম, এখান থেকে আসলে সমস্যাটা কি বা আমি অ্যাকচুয়ালি কি শিখাতে চাচ্ছি? অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইউ দ্যাট here there is two unknown, one is x and y, but in our first case I provided two equations, and then you are able to solve the value of x and y. But in this case I'm providing you only one equation, but I'm providing you two unknowns, and that is x and y, and then you are unable to find out the value of x and y. তার মানে খেয়াল করো, এই ক্ষেত্রে আমার আগে আননোন ছিল দুইটা, x এবং y, আমি তোমাকে সমীকরণও দিয়েছিলাম দুইটা, সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু x এর y এর মানটা সুন্দর মতো সলভ করতে পারছো এবং নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পেয়েছিলে। বাট এই জায়গাতে কি হয়েছে, এই জায়গাতে আমি কিন্তু একটা ইকুয়েশন দিছি, বাট স্টিল তোমার হচ্ছে আননোন দুইটা, x এবং y, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো সমাধান করতে পারতেছি না। তো এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে আমার পয়েন্ট, তোমাকে শেখাতে চাচ্ছি। তুমি আসলে ঠিক তখনই সমাধান করতে পারবা যখন তোমার নাম্বার অফ আননোন is equals to নাম্বার অফ ইকুয়েশন হবে। তার মানে একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে যতগুলো আননোন থাকবে, নাম্বার অফ আননোন শুড বি ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ইকুয়েশন। যদি যতগুলো আননোন আছে ঠিক ততগুলোই তোমার সমীকরণ থাকে, তখনই কিন্তু তুমি এটা সলভ করতে পারবা বা তুমি ডিটারমাইন করতে পারবা। এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ডিটারমিনেসি। তার মানে এখন খেয়াল করো, এই ক্ষেত্রে যে তোমার দুইটা আননোন ছিল x এবং y, এর জন্য আমার দুইটা ইকুয়েশন রাখছে। এই ক্ষেত্রে আমার আননোন দুইটা বাট ইকুয়েশন একটা দিয়েছে, এর জন্য আমরা সলভ করতে পারি না, তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনডিটারমিনেট। এখন চিন্তা করো, যদি আমার আননোন তিনটা হয় তাহলে আমার সমীকরণ কয়টা লাগবে? অবশ্যই তিনটা। So let's think about these three equations. Here there is three unknown, that is x, y and z, and to solve the value of x, y and z we need three equations, and
these are the three questions. So my summary is, if the total number of unknowns becomes say 6, then the total number of equations also should be 6. Otherwise we won't be able to solve the equations. So I think all of you got what is determinacy. Determinacy means whether you will be able to solve or not. তুমি ওটার মানটা বের করতে পারবা কি বের করতে পারবা না, ডিটারমিনেসি। সো হোপফুলি বুঝছো যে এই ওয়ার্ডটার মিনিং কি, এটার অর্থ এখন তোমাকে বুঝালাম। এখন স্ট্যাবিলিটি কি এটা আমরা পরে বুঝবো, আপাতত এটা বুঝে নিচ্ছি যে ডিটারমিনেসি বলতে তাহলে কি বলবো। এখন চলো আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। তো আমরা প্রথমে একটা এক্সাম্পল নেব। our topic is determinacy of beam। আমরা এখন determinacy of beam করব। তাহলে দেখো আমি একটা beam নিয়েছি। if I ask you can you say the name of this beam, এই বিমটার নামটা বলতে পারবা কেউ? দেখো কোশ্চেনে যে বিমটা দেওয়া আছে সেই বিমটা একটু আঁকি। আমার মনে হয় তোমরা অনেকেই এই বিমটার নাম চিন্তা করে ফেলছো। অনেকে বলতেছে মনে হয় এটা একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম, তাই না? বাট অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টেড বিম না। কেন সিম্পলি সাপোর্টেড বিম না? সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের ডেফিনেশন হচ্ছে একটা বিম এক পাশে তোমার পিন সাপোর্ট থাকবে এবং আরেক এন্ডে রোলার সাপোর্ট থাকবে, দেন we can say that is simply supported beam. So the condition of a simply supported beam, there will be a pin support at one end and there will be a roller support at another end. But in our first case there is a pin support in one end, but this is not the end, right? Somewhere between the starting point and end point. That is why we cannot say this as a simply supported beam. Actually this is called overhanging beam. By the way, my main concern is not about the naming of the beam, just I will determine whether the beam is solvable or not. That means আমরা একটা নির্ণয় করব এই বিমের মানগুলো আমরা বের করতে পারবো কি পারবো না। Before starting I should inform you some basic things, and that is the support condition. কত ধরনের সাপোর্ট আছে সেই জিনিসগুলো আমি একটু রিভিউ করে দিতে চাই। সো প্রথমে আসলে আমি পিন সাপোর্ট নিয়ে কথা বলবো। সো দিস ইজ pin support, and the characteristics of a pin support, that there is two type of reactions. One is vertical reaction, another one is horizontal reaction in pin support. This is roller support. এটা হচ্ছে pin support। pin support এর দিকে দুই ধরনের রিঅ্যাকশন থাকবে, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল। আর এটা হচ্ছে একটা রোলার সাপোর্ট, and in roller support there is only one reaction, and that is perpendicular to the support plane। ঠিক আছে? আর তোমার রোলার সাপোর্টটাকে চিন্তা করতে পারো চাকার মতো। থিংক অ্যাবাউট এ বাইসাইকেল বা মোটরসাইকেল যেগুলোতে চাকা আছে, সেগুলোতে কিন্তু কোনো হরাইজন্টাল লোড নিতে পারে না, শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল লোড নিতে পারে। রোলার সাপোর্ট, সো রোলার সাপোর্ট ইজ লাইক এ হুইল। এটা হচ্ছে চাকার মতো, ঠিক আছে? এবং এটা কয় দিকে রিঅ্যাকশন থাকে? শুধুমাত্র একদিকে থাকে। And now I will discuss about a very important support condition, and that is called fixed support. In fixed support there is a total three type of reactions. One is a vertical reaction, another one is horizontal reaction, and a moment. So খেয়াল করে দেখো, pin support এ only two types of reaction, roller support এ only one, and in fixed support there is three. So actually খেয়াল করো, what is the difference between pin and fixed support? So there is two reaction, one is vertical, another one is horizontal. In case of fixed support, that is similar, and that is one is horizontal, vertical. There is one extra reactions, actually that is moment, right? So that means pin cannot resist the moment, but the fixed support can resist. So actually among pin, roller and fixed support, only fixed support can resist the moment. তাহলে দেখো তিন ধরনের সাপোর্টের কথা বলতেছি, একটা হচ্ছে পিন সাপোর্ট, একটা হচ্ছে রোলার সাপোর্ট, একটা হচ্ছে ফিক্সড সাপোর্ট। এই তিন ধরনের সাপোর্টের মধ্যে শুধুমাত্র তোমার ফিক্সড সাপোর্টই কিন্তু আমার মুভমেন্টকে রেজিস্ট করতে পারে। রেজিস্ট করতে পারে মানে বাধা দিতে পারে, ওটাকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু এই পিন সাপোর্ট আর রোলার সাপোর্ট কোনোটা কিন্তু মুভমেন্টকে বাধা দিতে পারে না। সেই জিনিসগুলো তোমাকে মাস্ট মনে রাখতে হবে। আমি আবার রিক্যাপ করতেছি, পিন সাপোর্টে শুধুমাত্র দুইটা আবার ডিরেকশনগুলো মনে রেখো। রোলার সাপোর্টে কিন্তু এক ধরনের, বাট সেই রিঅ্যাকশনটা কোন দিকে হবে? তুমি বলতে পারো স্যার যেহেতু বললেন রোলার সাপোর্টে একদিকে, তাহলে আমি যদি চিন্তা করি এটা আমার রোলার সাপোর্ট, আমি কি তাহলে শুধুমাত্র এদিকে দিতে পারি? তো এটা তো একদিকে দিচ্ছি না, এভাবে দিতে পারবো না। এটা দেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে আমার সাপোর্টের যে প্লেন, দিস ইজ দ্য প্লেন, রাইট? তোমাকে রিঅ্যাকশনটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন হতে হবে, এই প্লেনের লম্ব বরাবর হতে হবে। তার মানে think about this beam. Say this is pin support. In this case the reaction will be like this, but if you think in this roller support the reaction will be against the vertical, then you are wrong. এবার কিন্তু এটা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? This time the reaction will be like this. Why? Because this is the reaction surface, and I told you the reaction will be the perpendicular. This is parallel, right? This is the plane surface, and if you think about the reaction will be in this direction, this line and the plane is parallel, but it won't be parallel. This will be something like a perpendicular. So I think all of you got that. এই জিনিসটা বুঝতে পারছো এবং এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। তাহলে এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তবে কিন্তু আমি ফার্দার আগাতে পারবো, ঠিক আছে? কারো যদি একটু সমস্যা থাকে তুমি আবার ভিডিওটা আবার একটু ব্যাক দেবার দেখে নিতে পারো। নাও আমি একটু সামনের দিকে আগাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রিঅ্যাকশন নিয়ে কথাবার্তা বললাম, এখন আমরা একটু ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলবো। যে কোনো একটা বস্তুকে তোমার যদি স্থির থাকতে হয়, স্ট্যাটিক থাকতে হয়, তাহলে তার কিছু শর্ত আছে।
কিছু শর্ত বলতে তিনটা শর্ত, সেটা কি? দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন ইজ summation of f of x will be 0. The summation of f of y should be equals to 0, and the third one is summation of moment at any point is equals to 0. So actually there is three conditions. So যে কোনো বস্তুকে আমার যদি স্থির থাকতে হয় তাহলে মাস্ট এই তিনটা কন্ডিশন ফিল আপ করাই লাগবে, আদারওয়াইজ সে স্থির হতে পারবে না, স্ট্যাটিক অবজেক্ট হতে পারবে না। তাহলে এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। অ্যাকচুয়ালি আমার স্লাইডে তোমরা শুধুমাত্র একটা বিমই দেখতে পাচ্ছ, there is no question written on it, right? So I'm telling you the question. The question is whether this beam is determinate or indeterminate. এই বিমটা কি ডিটারমিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট এটাই বের করতে হবে। জাস্ট এই বিমটা আমরা সলভ করতে পারবো কি পারবো না। সো দেখো এটা একটা পিন সাপোর্ট, দেখেই বুঝতে পারতেছো, রাইট? এটা একটা পিন সাপোর্ট, এবং আমি একটু আগে তোমাদের শেখালাম ফর এ পিন সাপোর্ট there is two type of reaction. One is horizontal, another one is vertical. And as this is a roller support, there is only one reaction, and that is in the vertical direction, actually not vertical, perpendicular to the support plane. As the support plane is in the x direction, so the reaction will be in the y direction. So if you draw the reactions, it will be like this. In our case, if I told you to solve the beam, that means actually I'm asking you to determine the magnitude of all of the reactions. একটা বিমকে সলভ করতে বলার মানে হচ্ছে তার যতগুলো রিঅ্যাকশন আছে সেগুলো মান বের করতে হবে তোমার। তাহলে এখানে যেহেতু টোটাল আননোন কয়টা বলো তো, টোটাল রিঅ্যাকশন কয়টা হচ্ছে? There is a total reaction of 2 plus 1, I mean total reaction is 3. এখন তাহলে এটাতে আননোন তিনটা পেয়ে গেলাম। এখন ইকুয়েশনের কথা চিন্তা করো তো, টোটাল কয়টা ইকুয়েশন আছে? There is a total 3 equation. One is summation of f of x is equals to 0, f of y is equals to 0, and moment at any point is equals to 0. So the number of equation is also 3. So here the total unknown is, or the reaction is 3, and the total number of equation is also 3. So what is I? We are determining whether a beam is determinate or indeterminate. So the opposite word of determinate is indeterminate, and indeterminate starts with the letter I. That is why I'm taking actually I. But we may also take as D. Right? D is equals to something. Actually, notation is not a big problem. It's just a notation, just a symbol. So I is equals to R minus C, and that is 3 minus 3 is equals to 0. If I is equals to 0, then this is called statically determinate, or আমরা এই বিমটা সলভ করতে পারি যেহেতু দুইটার ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইকুয়েশন এবং আননোন। সো আরেকটা এক্সাম্পল দেই, লেটস টেক অ্যানাদার বিম। সো দিস ইজ আওয়ার বিম। সো খেয়াল করতে পারতেছো, দেখো এই একটা এন্ড, এই এন্ডে তোমার কয়টা রিঅ্যাকশন আছে? অ্যাজ দিস ইজ এ ফিক্সড সাপোর্ট, দেয়ার ইজ 3 টাইপ অফ রিঅ্যাকশন, তাই না? কি কি বলো তো? লেটস ড্র দ্য বিম। খেয়াল করো, এটা হচ্ছে তোমার ফিক্সড সাপোর্ট, এবং আমি জানি ফিক্সড সাপোর্টের ক্ষেত্রে তিনটা রিঅ্যাকশন থাকে। কি কি? একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল, and another one is moment. As this is a roller support, there is only one reaction. So in this case, the total number of unknowns or total reaction is 3 plus 1 4 plus 1 5. The total number of unknown is 5. And what about the total number of equation? This is still 3. So now my question is, will you be able to solve this beam or not? তুমি কি সবকটা রিঅ্যাকশনের মানে এখান থেকে বের করতে পারবা? Definitely not. Why? Total unknown 5 and total equation 3. This is impossible. এটা সম্ভব না। তাহলে now I can write I is equals to R minus A, and that is 5 minus 3 is equals to 2. তাহলে এটা এখন কি বলবো আমরা? স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট। তাহলে আমি এটাকে নির্ণয় করতে পারতেছি না। আচ্ছা, এই যে 2, so if I ask you what do you mean by I is equals to 2? Actually I is equals to 2 means you have 2 more unknowns than the number of equation. এই I এর মানটা 2, এই কথার অর্থ হচ্ছে তোমার যতগুলো ইকুয়েশন আছে তার চেয়ে আসলে 2টা বেশি আননোন। সো আমি আসলে আগে স্লাইডে ব্যাক যাই। দেখো, there is 3 unknowns in fixed support. There is 1 and 1, so total R is equals to 5, and equation is equals to also 3, and I is equals to 2. And now we are telling that this is statically indeterminate to second degree. It is statically indeterminate, but there is a extra information, that is second degree. Why second degree? Because I is equals to 2, and second degree means, again I'm saying, second degree means there is 2 extra or 2 more unknowns than the number of equation. তাহলে যতগুলো ইকুয়েশন আছে তার চেয়ে আসলে 2টা বেশি আননোন আছে। আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাকে অন্য একটা প্রশ্ন করি। What will happen if R is equals to say 10 and the total number of equation is equals to 6? Then in this case we are getting I is equals to 4, right?
then we will tell that the beam is statically indeterminate to 4th degree. If the I is equals to 5, then we will tell the statically indeterminate to 5th degree. Okay? তোমরা বুঝতে পারছো, ঠিক আছে? আর 5th degree মানে কি, তার মানে যতগুলো আসলে ইকুয়েশন আছে তার চেয়ে 5টা বেশি আননোন আছে। আচ্ছা, আমরা আরেকটা বিমে যাই। দেখো, অ্যাকচুয়ালি আগের বিমের চেয়ে বিমের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি? There is internal hinge, right? এই একটা পয়েন্ট ইন্টারনাল হিঞ্জ আছে। তো I'm not very good at drawing, but the beam is like that, right? এরকমই কিছু একটা বিমটা এরকম। এখন খেয়াল করো, এই বিমটা আর আগের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে কি? আগের যদি একটা নেই, আগের একটা বিম ছিল দেখতে এরকম। ওকে, সো this is our first example, second example and third example. So at first আমি তোমাদের রিঅ্যাকশন বের করার আগে একটা ডিফারেন্স বোঝাতে চাচ্ছি। 3 নম্বর এক্সাম্পলটা কেন ইউনিক খেয়াল করো। There is a single beam. This is a single beam, single bar, also single bar. But this is not a single bar, because there an internal hinge. এখানে একটা internal hinge আছে, আর internal hinge মানে সেটাকে তোমরা কাট করা যায়। এবং আমি 100% নিশ্চিত তোমরা এই টাইপের বিম আগে দেখছো, from solid mechanics 1 or 2, while drawing shear force bending moment diagram, এই টাইপের বিমের সাথে তোমরা পরিচিত। তাহলে খেয়াল করো, এখানে দুইটা পোরশন আছে, and you literally can cut at B point, and then it will look like this. This is AB and this is BC portion, and there is a convention, right? As this is a B point, this is also B point. তুমি দুইটা কাটছো, তাহলে তোমাকে কিছু রিঅ্যাকশন দিতে হয়। সেটা কি? One is horizontal, another one is vertical. So if you put the arrow in the upper direction, definitely you have to the arrow in the lower direction. Actually, the magnitude of this reaction is same, but the direction is opposite. কেন এরকম? কারণ দুইটা যোগ করলে তোমার শূন্য হচ্ছে। If you put the reaction in this direction, then again you have to put this in this direction. So apparently you may tell that there is total 4 unknown, but actually not. There is actually 2 unknowns, because the magnitude of this and this is equal, the magnitude of this force and this is equal. So actually there is 2 unknowns, that is this is 1 and this is 1. So what I am trying to say is that this is not a single beam, there is 2 beams. One is AB and another one is BC. Now let's talk about the reactions. So let's start from this. This is a pin support, right? So as this is pin support, there will be 2 type of reaction. One is horizontal and the one is vertical. And there is 2 type of reaction. And let's think about this. Is it a fixed support? It is a fixed support and moto, but this is not fixed support, right? This is a fixed support. And in case of fixed support, there is 3 type of reaction. One is horizontal, vertical, another one is moment. So you can see that this is a composite support, like, right? This is not a purely fin support. So here there is a roller or wheel in the vertical direction, and wheel cannot resist any force. So in this case, we will get just horizontal and the moment, but we won't get the vertical direction. I'm pretty sure all of you have got that. Why it won't be there? Because there is some wheel and the wheel cannot resist any force. এইদিকে এই বরাবর resist করতে পারে না। Actually wheel force resist করতে পারে না, that is not 100% true. Wheel can resist, but তোমার সেটা হতে হবে কিন্তু এই বরাবর, যদি তার যে প্লেনের প্যারালাল হতে হবে। So actually wheel can resist the force only when the force is in the perpendicular direction. একই দিকে হলে পারবে না, perpendicular direction হলে পারবে। So actually there is total 2 unknown. One is in the x direction, another one the moment. So total 2, and here 2, and here also 2. So here total number of unknown are r is equals to 2 plus 2 plus 2 is equals to 6. And what about the total equation? এবার একটু প্রশ্ন করি, টোটাল ইকুয়েশন কয়টা হবে? চিন্তা করো। দেখো, আমরা জানি যে কোনো বিমের জন্য 3টি ইকুয়েশন থাকে। সেটা কি কি? সামেশন অফ f of x is equals to 0, summation of f of y is equals to 0, and moment at any point is equals to 0. But that is applicable for any single beam, যে কোনো একটা সিঙ্গেল বিমের জন্য। বাট এখানে বিম আছে কয়টা? বিমই তো দুইটা, এটা একটা বিম, এটা আরেকটা বিম। সো দেয়ার ইজ 2 beam, and we know 3 equations per beam. তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে, যেহেতু দুইটা বিম আছে, সো টোটাল ইকুয়েশন ইজ 2 times 3 or 6. এই জিনিসটা কি মনে থাকবে? টোটাল ইকুয়েশন ইজ 3 per beam. রিমেম্বার দিস ওয়ার্ড, 3 per beam। প্রতি বিমের জন্য 3টা করে। যেহেতু দুইটা পোরশন আছে, দুইটা বিম আছে, এই ক্ষেত্রে আসলে দুইটা সেগমেন্ট বলতে পারি, এর জন্য আমি এটাকে ডাবল করে দিচ্ছি। তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল দেখো, actually total number of equations will be n times 3, where n is the number of segment of beam. ঠিক আছে, বিমের যতগুলো সেগমেন্ট থাকে। এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পারি, দেখো আমি তোমাকে যেহেতু আগেই বলে ফেলছি যে এই ক্ষেত্রে থাকবে দুইটা আননোন, one is moment, another one is the x direction. আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করো, the arrow sign in the left side, right? But here I have provided in the right side. Actually this is not a problem, তুমি যে কোনো একদিকে ধরতে পারো। So total unknown is 2 and 2 and 2, so total 6, and the total equation is also 6. So this is actually statically determinate. And now let's think about this beam. তোমরা ভিডিওটা একটু পজ করো and think about yourself. এই জিনিসটা নিজে নিজে একটু চিন্তা করে দেখো তো পারো কিনা। and ভিডিওটা পজ করে এইটা তোমরা নিজে নিজে চিন্তা করে দেখো পারো কিনা, একা একা try yourself. আশা করি তোমরা পজ করে পারছো। খেয়াল করো,
there is a internal hinge and here there is also internal hinge. So this is fixed support and fixed support. Let me draw the beam again. So this is internal hinge, this is also internal hinge, this is fixed support. So if I ask you how many segments are there, এখানে total কয়টা segment আছে? I'm pretty sure all of you will be answer that there is total 3 segments, right? Say this is A, this is B, this is C and D. So one portion is AB, another portion is BC, and the last portion is, and what about the reactions? As this is fixed support, there is 3 reactions and this will be like this will be like, এখন খেয়াল করো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার কয়টা আননোন, এই ক্ষেত্রে 3টা, এই ক্ষেত্রে টোটাল আননোন কয়টা 2টা, এই ক্ষেত্রে আননোন কয়টা 2টা, আর এই ক্ষেত্রে আননোন কয়টা টোটাল 3টা। তাহলে আমার টোটাল আননোন কয়টা? So this the value of R, so 3 plus 2 5 7 7 and 3 10. So here R is equals to 10. Now let's think about the equations. এখানে ইকুয়েশন কয়টা আছে? As I told you earlier, the equation will be n times 3, where n is the number of segments. So here the number of segment is 3 and the total equation is also 3. So E is equals to 9. So here I is equals to 1. So it will be statically indeterminate to first degree. সেই ক্ষেত্রে যদি দেখি আবার, দেখো এটাকে আমি সেগমেন্টে ভাগ করে ফেললাম। If you count, then you will get R is equals to 10 and E is equals to 9, I is equals to 1. So statically indeterminate to first degree. So আমার মনে হয় তোমরা একটা বিমের ডিটারমিনেসি কিভাবে বের করতে হয় এগুলো এখন পারবা। জাস্ট এখন তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, আরো বেশি প্র্যাকটিস করবো। আমি তোমাদের আরো কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম দিব, জাস্ট প্র্যাকটিস মোর।